7 kamili saa za Afrika Mashariki kutoka hapa katika jiji la Nairobi, ambapo kwa sasa tunapeperusha matangazo haya mubashara. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, tuandamane hadi tamati. Maadhimisho ya siku ya upangaji uzazi yanaendelea kote nchini katika eneo la Kapsiro katika kaunti ya Bungoma. Wakazi wamefika katika hafla hiyo kupata hamasisho kuhusu njia za upangaji uzazi. Mwanahabari wetu Wanji Sostin amehudhuria hafla hiyo na kwa sasa anaungana nasi moja kwa moja. Wanji Sostin, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, tufahamishe mengi zaidi. Naam, shukrani Paul Kirobi na kupata kwa njia iliyo shwari kabisa, na tunakujia kwa njia moja kwa moja kutoka eneo la Kapsiro, likiwa ni eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma. Na bila shaka hii leo ni siku ya upangaji uzazi, ama ukipenda contraception day. Na hapa tunapofanyia hii shughuli, hebu tuweze kuwahusisha washikadau tuone swala hili la upangaji uzazi katika kaunti ya Bungoma liwapi. Kwa kuanza na mkuu hapa karibia hapa baba, kwa utangulizi wa majina, wewe kama mshikadau wa masuala ya afya hapa kaunti ya Bungoma, ni nini hasa ambacho tunajivunia kufikia hii leo tukisherehekea siku ya upangaji uzazi? Kwa siku ya leo tunasherehekea upangaji wa uzazi kwa sababu ya umuhimu yake, sababu kila mmoja atakuwa anapangilia familia yake. So pia hapa Kapsiro tunajivunia kwa mara ya kwanza kuandaliwa hapa. So tumeshukuru sana na tunafurahi sana. Eneo hili la Mlima Elgon, nyinyi kama wakazi wa Mlima Elgon, sijui unaweza kuwa na lipi kuhusiana na upangaji uzazi? Tunaona hiyo ni jambo muhimu kwa sababu ya kila mtu lazima apangilie familia yake. Ngawaje jamii hapa kwa ile utamaduni bado hajazingatia sana, na tunaelimisha sana kama sisi health promoters, tunajaribu sana kuelimisha watu. Yes. Labda wewe kama mhudumu wa CHV, ni masuala yapi, changamoto zipi ambazo mnapitia hapa mashinani? Changamoto ambayo tunapitia hapa mashinani ni kwa sababu ya tunafanya kazi na ile stipend tunapata baada miezi 3. Tungeomba serikali kama ingewezekana ingetupatia kila mwezi, kama mtu yote mwenye anafanya kazi kila mwezi inakuja. Yeah. Na shukrani na Kirobi, tuweze kuongea na mshikadau mwingine hapa. Kaka, kwa utangulizi wa majina, tueleze waitwa nani, na nyinyi kama vijana ni kitu kipi ambacho mmeweza kufanikisha kuona kwamba upangaji uzazi unatekelezwa katika kaunti ya Bungoma? Kwa majina ni Kitea Isaac, the chairperson Ramka Network, that is reproductive, maternal and newborn health. This is an organization based in Bungoma County. Kama vijana naomba niongee kwa lugha ya Kiingereza kwa ufasaha. As youth, we anticipated that we need to see a safe environment for our ladies, for our girls. We need to have a healthy kind of environment, and that is why we are advocating for the contraceptive, to adopt the contraceptive that is at least hygienical for any given person. Na kuna some kind of contraceptives that we have at the market. Kuna sindano, kuna madawa. So any lady ule amefikia kile kiwango cha kuzaa, tunamuhimiza kwamba so that we have a healthy community, apate kuangalia visit any given health center for advice on which method she can be able to use for that kind of contraceptive care. Okay. Shukrani. Kaka Kirobi, jinsi ambavyo umeweza kusikia ni baadhi tu ya maoni kutoka kwa wakazi eneo hili, na wamesema kwamba eneo hili bado linakumbwa na idadi kubwa ya uzazi ya kizazi, na wanasema kwamba iwapo wakazi wataweza kuzingatia upangaji uzazi, bila shaka watakuwa na ile familia ya kuweza kudhibiti na kumudu mahitaji ya kila siku. Tupo hapa tunasubiria waziri wa afya katika kaunti ya Bungoma ambaye ni Andrew Amalwa, na bila shaka tutakuwa tunamtaarifu mtazamaji wetu yale yote ambayo atakuwa yametukia kutoka eneo hili. Kwako Kirobi, mimi ni Wanji Sostin.
Asante sana mwanahabari wetu Wanji Sostin akiwa katika kaunti ya Bungoma. Kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Nakuru ambapo zaidi ya madaktari 200 katika kaunti ya Nakuru wamesisitiza kuwa wataendelea na mgomo wao baada ya kutoa notisi kwa madai ya kunyanyaswa na serikali ya kaunti ya Nakuru. Moja kwa moja tunaungana naye Chichi Josephine atupashe mengi zaidi. Wagonjwa mambo yao ishughulikiwe na kaunti ikuwe na uongozi uadilifu. Mambo mengi tumelalamika kuhusu, madaktari hawajapromotiwa. Madaktari wanalipwa mishahara duni. Madaktari wanalipwa mishahara ambayo ina tofauti. Unapata daktari mmoja anapewa mshahara fulani, daktari mwingine anapewa mshahara fulani. Mambo kama hayo hastahili kabisa kufanyika. Wagonjwa wakikuja hospitali hakuna madawa. Mashine hazifanyi kazi. Sisi wote kila siku tunalalamika. Tunataka kufanya mambo nzuri kwa wagonjwa wetu lakini haifanyiki kwa sababu uongozi hakuna. Wiki 3 inatosha. Wiki 3 inatosha kwa sababu ni muda unaostahili. Kama kuna jambo la kufanya kaunti inashughulika, lakini wamepuuzia na ndio maana sasa leo tumeanza mgomo. Hakuna kuona wagonjwa hospitali mpaka maslahi yetu na maslahi ya wagonjwa ishughulikiwe. Kama kaunti na uongozi tuko kwa meza, tunataka kuongea lakini hawataki kuongea. Last week imekwisha, tumeitisha memoranda watupatie mambo yao tusikizane lakini hawataki kufanya. Ndio maana sisi imebidi sasa tusimamishe kazi ili tuweze kuelewana. Bila hayo hatuwezi kuja kufanya kazi. Na tunaomba serikali iweze kushughulikia mambo yote kwa sababu ni muhimu sana Wakenya waweze kujua umuhimu wa faida wa afya. Hawezi kushughulikiwa bila kuwajali watu ambao wanaofanya kazi hii. Na hayo tumeomba tunazidi kuendelea na huu mgomo kuanzia leo. Tuko hapa sisi wote tutazidi kufanya huu mgomo mpaka Wakenya waweze kufurahia kazi yetu. Thank you. Kuongezea kidogo tu. So ningependa naitwa Dr. Ondiek. Naitwa Dr. Ondiek, the unions Nakuru County Liaison. Ondiek Leon. So ningependa kuongezea kwa sitaki kurudia vitu zile colleagues wangu wamesema, lakini ningependa bring to the attention ya residents wa Nakuru. Kuna governor vile colleague wangu amesema. Na bila shaka mtazamaji, hao ni madaktari katika kaunti ya Nakuru ambao wanazungumza kwa sasa. Kumbuka mwandishi wetu wa habari Chichi Josephine anazidi kufuatilia taarifa hiyo kwa kina. Tutakujuza mwendo wa baadaye kwa mapana na marefu zaidi, lakini kwa sasa wacha tuelekee maeneo ya kaunti ya Murang'a ambapo wakazi wa kaunti ya Murang'a wamewasilisha ombi kwa bunge la kaunti kubuni sheria zitakazowalinda kutokana na uvamizi wa tumbili ambao wanaendelea kuwahangaisha kila mara na kusababisha hasara kubwa kwa uharibifu wa mimea yao. Dorin Mahita na tuarifu mengi zaidi. Wakazi hawa wa wadi ya Kihubuini eneo bunge la Gatanga wamewasilisha ombi kupitia kwa mwakilishi wadi wao wakilalamikia ongezeko kubwa la tumbili katika eneo hilo huku wakikadiria hasara kubwa. Sasa tumesign petition ambayo tunapendekeza bunge ya kitaifa kupitia kwa spika wa bunge Honorable Moses Masika Wetangula. Tunaomba wafanye amendment to the Kenya Wildlife Conservation and Management Act. Pale kwa schedule wa include the velvet monkeys. Sinakula kila kitu. Sinakula mahindi, madisi, sakura ile yanaiva. Vile wakulima hawa wanasema kuwa wanyama hawa huzaana kwa sana na hivyo basi kuongezea idadi katika eneo hilo na kuzidisha uharibifu wao. Mtupatie, mtuondolee hiyo kitu hiyo wanyama na mtuletee chakula tuone kitu ya kukula. Sisi ni maskini ya mwisho. Na hiyo nyama mnyama hiyo inatuumiza kabisa. Hata hivyo, wanaiomba serikali ya bunge la kaunti kuunda sheria ili idara ya kulinda misitu na wanyama pori iongeze tumbili katika orodha ya wanyama pori nchini ili wanufaike na fidia ya serikali. Na mkisidwa ni kututolea hapa, mtilipe kila kitu imeharibika. To do amendment to Kenya Wildlife Conservation and Management Regulation 2016 still to include velvet monkeys as part of wildlife species to be compensated. Dorin Mahita, TV47, Nairobi.
Na tukiachana taarifa yake Dorin Mahita, tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC kwa sasa imezindua mipango na mikakati ya kukabiliana na ufisadi nchini. Mikakati hii inaratibiwa kutekelezwa kati ya mwaka 2023 hadi mwaka 2028. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi anaongoza uzinduzi huo katika ukumbi wa KICC hapa jijini Nairobi, na ambapo kwa sasa anazungumza. Hebu tuvuke moja kwa moja tusikilize anasema nini. War against corruption is not a phase. It is becoming entrenched as a way of life, and that our society will no longer tolerate it. The Kenya Kwanza government is aware that it cannot achieve the better agenda if corruption is allowed to thrive. Both the national and county governments bear the consequences of corruption. The war against corruption is about strengthening governance systems in both levels of government in order to seal corruption loopholes and resource leakages. Where do we begin? First, by ensuring that our anti-corruption watchdogs are themselves corruption-free. Second, by insisting administrative offices don't nurture corruption in opaque, inhibitive processes. Third, by not condoning or excusing corruption in workplaces. Fourth, accepting the war against corruption cannot be won by one institution alone, and breaking silos between agencies and requiring individual and collective all hands on deck. So let's just look a little more at the role of anti-corruption institutions. The EACC must therefore provide leadership. Citizens and agencies that have mandates to fight corruption must coalesce around EACC, because we all are responsible for ridding our country of this scourge. We all must participate in changing society values so that the corrupt will have nowhere to run and hide. If our citizens espouse values that are consistent with honor, dignity, and integrity, the resolve will inevitably filter to those who serve citizens in government. A key partner in the war against corruption in the parastatal sector is the Inspectorate of State Corporations. I am pleased to inform you that under its new domicile in the Office of the Prime Cabinet Secretary, the Inspectorate is undergoing a comprehensive revamp and rejuvenation to strengthen its capacity to take on corruption and misappropriation of funds in state corporations. This rejuvenation is not a symbolic posture or gesture. We mean business. The revamp is our firm declaration of commitment to upholding integrity, transparency, and accountability in state corporations. It is part of the assignment of my office to restore public trust in government institutions, even as we shape a culture of accountability. Under the provisions of the State Corporations Act, Cap 446 of the laws of Kenya, the Inspector General Corporations is vested with extensive powers that include the authority to call for and inspect all relevant records, documents, and premises of state corporations, as well as attend their meetings if necessary. Furthermore, the Inspector General Corporations possesses the authority to disallow unlawful expenditures and surcharge individuals responsible for unauthorized or negligent actions. We are now actively engaged in holding accountable those individuals within state corporations who engage in malpractices. One of the most critical powers vested in the Inspector General is, of course, as I said, the authority to surcharge. Regrettably, because this authority has not been used for years, it has contributed to the inactivity of the State Corporations Appeals Tribunal.
The tribunal has been non-functional due to the expiration of the tenures of the chairman and members. I am happy to announce that the tribunal will shortly. Na mtazamaji, ni picha za moja kwa moja kutoka jumba la mikutano la KICC ambapo waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi kwa sasa anazungumza kuhusiana na hatua ya kukabili ufisadi humu nchini Kenya. Taarifa hiyo tunazidi kufuatilia, tutakujuza mengi zaidi mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa wacha tuelekee maeneo mengine ambapo muungano wa wakulima nchini mwawataka wakulima kutumia teknolojia ya kisasa itakayosaidia kukuza na kuzidisha uzalishaji wa chakula kufuatia mabadiliko ya hali ya anga. Wakizungumza katika kongamano la kilimo eneo la Lupe katika kaunti ya Busia, mwenyekiti wa muungano huo Daniel Magondu na katibu wake Nelson Mwitwiri wamesema kuwa kiwango cha uzalishaji wa chakula kimepungua nchini kufuatia mabadiliko ya hali ya anga, huku wakiwashauri wakulima kutumia teknolojia ya kisasa ya kilimo ili kupambana na hali hii mbali na kuongeza mazao. Aidha, Mary Adame amewahimiza wakulima kushabikia kilimo cha upanzi wa pamba aina ya BT na mihogo ya kisasa inayostahimili anga ya Busia. Hii pamba ya BT cotton ni pamba ambayo inaweza badilisha maisha ya mkulima na pia maisha yetu kwa jumla, kwa sababu mazao yake ni mengi zaidi, mradi tu ukizingatia jinsi ya kuitunza. Kwa hivyo mimi ombi langu kwa serikali ni kwamba hao watu ambao wanahusika, wanasayansi ambao wanahusika na mambo ya teknoloji waweze kuwa supported, waruhusiwe waweze kuwa supported ili watusaidie sisi watu ambao tunalima kule hapa mashinani. Biotechnology has a space and the farmers are ready to adapt modern agricultural technologies because the climate change is real, and if we are not going to adapt the agricultural new technologies, we cannot be able to feed the growing population of the Republic and the rest of Africa. Realized the benefits that can be derived from adoption of biotech crops, in that we can reduce the number of chemicals that we apply and at the same time improve our yield. That is, we produce more with less resources. Na mtazamaji, ndio ushauri ambao unatolewa ya wakulima kuzingatia swala la teknolojia ya kisasa ili kuongeza uzalishaji. Kwa sasa mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Kwa hivyo usiende mbali, nafuatilia matangazo kupitia kwa mtandao wa Facebook TV47 Live, kwa mtandao wa Twitter ni @TV47KE @paukirobi. Kwa hivyo usibanduke.
rasilimali za kutosha kwa idara ya polisi na pia uchochezi wa kisiasa, hasa kwa mipaka kati ya jamii zinazoishi katika kaunti hiyo. Wakifika mbele ya kamati ya bunge la Seneti kuhusu usalama, wanasema kuwa endapo serikali itawaongeza maafisa wa akiba NPR na kusuluhisha changamoto za mipaka, huenda kukapatikana suluhu kwa swala la amani katika kaunti ya Turkana. Hebu tuvuke moja kwa moja tusikilize yanayojiri katika kikao hicho ambacho kinaendelea kwa sasa la Seneti. Na mtazamaji, kunradhi kwa itilafu hiyo kidogo ya sauti, lakini tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi tujue ni kipi ambacho kitakuwa kinajitokeza. Tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba kufuatia ongezeko la matatizo ya afya ya kiakili katika jamii, vijana katika kaunti ya Kwale wamenufaika na mafunzo ya kukabili msongo wa mawazo kupitia mradi wa Kumekucha Quest. Mradi huo ulio katika majaribio umekuwa ukitekelezwa na shirika la kijamii la Samba Sports Youth Agenda kwa muda wa miezi 27 ili kuhakikisha kwamba vijana walio na matatizo ya akili hawajitoi uhai. Kwa mujibu wa afisa wa mradi huo, mwanaisha kuwania zaidi ya vijana 2,000 wa kati ya umri wa miaka 10 hadi 24 kutoka Watiwi, Kombaini na Ukunda walipokea mafunzo hayo kama njia mojawapo ya kuepusha na matumizi ya dawa za kulevya na visa vya uhalifu. Hivyo hatuangalii tu sasa, basi tunaangalia maisha baadaye. Tulifanya tu outcome harvesting wiki chache zilizopita ama miezi michache iliyopita. Tukapata ya kwamba vijana wengi walikuwa hawaamini about the future. Mtu anaishi tu leo atakavyoamka ndivyo hivyo. Lakini tukaona kwamba vijana wengi ambao tumewapitisha katika huu mradi sasa hivi wana ile hope ya kuweza kuona kesho itakuwa vipi na kuona katika ina positive angle. Kwamba watu walikuwa bado wanaamini kuwa msongo wa mawazo ni mambo ya laana ama ni kurogwa ama kwamba ni mambo ambayo ya maajabu. Lakini kwa muda wa miezi 27 ambao tumeweza kutembea nao na huu mradi, tumeweza kufundishana sana, tumeweza kuhamasishana sana, tumeweza kuwekana kwenye vikundi kwa muda mrefu, ambapo imesaidia pakubwa kubadilisha taswira. Tuache kuwa wakali sana. Tujue ya kwamba mtu mzima ana mahitaji mengi. Na kwa hivyo ikiwa amekuwa mtu mzima na hajapata namna ya kujitegemea, ni sharti asongwe na mawazo. Tuwasaidie, tuwashike mkono wale katika jamii ambao ni wanyonge. Ukiangalia katika performance hii kwenye mashule zitakuwa zinapanda. Maanake utasoma what is biology, lakini utasoma hautaambua define health na hakuna hiyo. Ukiona mwenzako anakupoteza, akupi maelezo mazuri kukuweza kukuhimiza kwa jamii ama kukuletea heshima kwa jamii, huyo mtu muepuke. Kwa hivyo hatuangalii tu sasa, basi tunaangalia maisha baadaye. Tulifanya tu. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo kwa sasa, nitakurejesha kule Turkana ambapo kamishna mkuu wa jimbo la Turkana Jacob Ouma anasema kuwa changamoto kuu za usalama katika kaunti hiyo zinachangiwa na ukosefu wa miundo msingi. Hebu tuvuke moja kwa moja tusikilize ni kipi ambacho kinaendelea. You were told you were engaged actually, but you got time to be here. This is your county. These people rely on you. Let us give you a moment to make your comments, then we give the county commissioner, and then we close. Okay, thank you, Chairperson. Able to make this thing better. It's not working. I don't know. Yeah. Chair, I think I want to take this time first to thank you and your team of now colleagues, senators. I think we were in the 12th Parliament together, so I know the commitment you have had in actually trying to raise issues that relate to matters of security in various places in this country. I want also to appreciate the security team led by our Ebo County Commissioner, the intelligence team, the county police commander, also the members of county assembly led by the chair,
who comes from areas that have issues of insecurity. I want to appreciate the invitation you made so that I also come and become part of this meeting. I had several committees of the Senate really that wanted me to appear. And then yesterday also I had some other hanging issues in the office that I really needed my attention. I think on this matter of insecurity or security. Bila shaka mtazamaji, ndio picha za moja kwa moja kutoka katika kaunti ya Turkana. Kumbuka leo ni siku ya pili tangu vikao